efa kwambone so etwa border ekoton no enya de a eye se ye to memu na aban na hyehye se we yakwadwuma bekoso a ebenya nuane adie ne mpo yakoton bi a watu ndin planting for food and jobs na se ye wia ama ye plant ye no food no ankasa kura ama me ye nya bi anto na jobs ye nwuma no abesoso de a na omai ye hyehye na ebi edwiri to good dia na ensem fata kura se ye be ye saade no eno ena wode atudwa se amanfo wo ho no emoa se be ya MPP amanyuku no betin anya aginaso na ogina so na adehia wona ndom nso oda wo ma ase se owura Ambrose Derry wosa eto ababio ma no a nyame adom sesei wosa eye osoafo a wobo mpotemo ama achede ahodo a ye che no mamu nyina onso wopre ema ebiba won ho wocha na osoafo hwe afisam so owura Ambrose Derry obo no homodene ebrodi ka pa no na ban a edikan mu no wanwune ho animu ase kra eno nti ene so nani a wasa adana cha adehie wo ho se onsom se osoafo a ne hu ni asem na ono nso dwuma odi ye nti ema esewa mantife do MPP amanyuku no enya eye mrahye enkonwa no bi no emum wo se mrahye bedwa enkonwa no na nka MP kura dodo ewo ho pa na nso we no ewo mu se miensa efiri wonsa de na nso nya de ya bambuo kura e chese still MPP amanyuku no enya hini wo sewa mantife atoye do a ewo so wonyina nso ehwe na okura amanyuku no mu saa eboa ma otimi di ade a empo emfie na ye beso bi we san to aba no okura MPP mu se MPP amanyuku no de oyenhye pa wo chade a wonyenyi mu na ebiso mantem bia mansini bia ene Ghana ni ba bia so a we ade a wode ato enipa ewo ho anim. And the year before when I came, one of the big preoccupations of everybody in the Upper West was the incidents and spate of armed robberies in the region. With the active support and engagement of your own very worthy son, the Minister for Interior, Ambrose Derry, we've been able to work on the matter, and today armed robberies in the region have reduced significantly. I want you to enhance your cooperation with the security agencies so we can stop the smuggling of fertilizers from Ghana to our neighboring countries. The fertilizers are being given to our farmers at a subsidized price. These subsidies are being borne by the Ghanaian taxpayer. They are the responsibility of government and therefore of the taxpayer. We should not allow a few greedy criminals to take fertilizers subsidized by all of us across to sell in Burkina and Faso. They are bringing disadvantage to all of us. We are penny na dankwa kufo ado ena yete ne no. Demcheni abedi etre ema Public Account Committee of Parliament Yewra Samuel Atamos. What in Sabia to Jericho de Shredia Kotodregu from and Sadan Sayam was Ghana Police Service say one free edumediase. Nenshemuna a content crash shemu wasawaye. Say obi wa man get him nasa wotimika tnas kasafoni. Anasa kasafoni so nase say obo obi kwasa obejini kwafini nsem. Anasa obebono. Anasa obene nyandwa dia. Say nipa yo wase watu wansa freno. Na waye emuhihemu. Edi benti ena wakasa. Wakasa dia na asin Central Mrashebedwani okompranko Japan wona kwatena no ankasa ne kasafoni so edi tu just say abrantie wona multimedia edi dwuma ye fen Erastus Asaredonko no waka ho binti ena de asiesi enye wono anka de si wadwa nyina no na gagana fo hu anase nka enkofa asem bi ama ema asrafo ankotutu otu matemamfo bi enhwe wo mu enkwa eni tisi ato yensa de afre ne dia kono no mampani pa o man gana mu a kabrantie kebro ko babu ni papa ko be ne nyadoa ama manfo se da bi apa no wanka seye emposa no ma wa no waria also hu ba bi a odi bedidi akwakopem untim fa ni di entwa asuo etomanfo chese ka bia nkopa chewa na se ne nsem kwampo no na ka wontwe ensan ebi susu chese ka yemfa ni ma disciplinary committee a ene wa parliament na wonhwe ni nsemu sasotwe bi ho no ma e wo se ye de manom ena Yewra Samuel Atamese yesi ohini a wo sa ho asa aposifo dwumadi ni sese bibi ikoso anase obi bo obi kokona se ewo owo kwan so anase ntwe yi a obeto onsa de afresa ni padua no entika be yanka aposifo mom ena wonto onsa emfamfre Yewra Kennedy okompre kwa Japan a oye Mrashebedwani sene se yede ne be kwa parliament se Mrashebedwa no ena enye ne nsem emuhwehwemu wo to so no chese aposifo bi o man gane ma wa mo hwe ahwehweniwa
ahweniwa na wo mo hye no eye political party ahweniwa enze bibi koso na se ohun se ne party no ebe ha na obese obe enhwemu enti wo sese ye wa posifo a wo mo ye professionals o man gane mu enti obese se wo enhwemu se de be ya sem train bi obi bese ode ne nkwa ekonsane ye mu a obetwe se nipa no aso. Anybody, whether a member of parliament, a government official, or anybody will threaten any reporter for reporting the news. If the reporter is in error, there's a proper way to address that. You go to court, you see the owners of the news media. But to threaten them with the background of Ahmed Swalling and other reporters who have been assaulted, this is uncalled for. That is a four-day state. We have the three arms of government, but the organization or the group that keeps all of us honest is a press. The press listens to what we do, looks at what we do, they educate the public, they inform the public, and then they also entertain the public. Now, if we are threatening them, what are we trying to do? Now, let me ask you this. If a tree falls in a forest and there's nobody to tell you about it, did the tree fall? That is the job of the media, is to let us know what is going on, to educate us, and then to inform us on so many things. So it's uncalled for anybody to threaten a member of the press. And I think there should be an action against that. I expect that the police will stop being a political part of a political party and do what is right. And I know that there are so many good and professional police officers in the service, and I know that they will do the right thing. Do not let any political party push you away. Be the professional that you are. Anybody who has made any threat to any reporter should be called in, should be questioned, and God forbid anything happens to any reporter. For in their line of duty, those people should be held accountable. Enye Canada Japan kwa nipa bia wa threaten sem training bia bo ne kokko manganem so obedi ne bone no awasa posifo firi ase ye ne hwem emu hwehwemu ensem twefo dwumadi a wo dide bo man no kyekere no wo se edi mo pa sa asem bi besi na so obi kura bete a aye ensem training bi na obekọ na wode ne nkwa akwakoto esanie ma ye hwehwemu di aba eno kyikura ye senso yi mpasere ene asiri sem ye kasa na omavo bi ho no mo tifia ne wura ho ofo ne kasa fo ne na sa kasa fidi a obanso obi kasa na ne nsem a oka na esre na wasere na stress no ebi afiri ho enti nsem twefo fa ho de eni se yedidi agokora wo Oman Ghana emo osaso eto a asubiom se ye se yedi asem no ekoma disciplinary committee of parliament dia woni mpanimfo enya adwene fi se ensem twefo honom dia anase aposifo honom dia e de benti na wo se yedi asem no koma emrahwebedwafo enti obesere emrahwebedwafie tia mehene se opa won so asem ni mu na won fama aposifo na aposifo enya hwehwemu wo se hu hia se obi treti obi Oman Ghana mu a e wo say de ko parliament say parliament nye hwehwemu no wo say ye abonefo sem against security anaso Oman bambo enti wo say ye de ko ma police force ne say ye beka say emrahwebedwafo no enkwatena say na omunye Canada Japan sem hwehwemu wo say aban ne nkwa bata na emiensa a wo mo ede ne eye parliament enti hu hia say wodidi ko ensem bi a eye bambo ensem enti obese say parliament no enyai emfa asem no ema police for na wonye kwantinkore enhwehwemu yera Samuel Atamels. Parliamentarians shouldn't get involved in threatening of people because we are another arm of government and we need to set better example, and we shouldn't be getting involved in this minutiae about threatening reporters. That's what I meant by it. The NPP, I know there are so many good people in that party, but it looks like the fringes of that party has been the one dictating the pace of this political party. And I think it's about time that they cleaned up their image. And it's unfortunate they've allowed just a few of those outliers to be dictating the pace, to be dictating the climate, to be dictating the temperature in this country. This is very unfortunate. Guess what? Those people who are raising up the temperature and creating all these problems may not be around to get to the brunt end of it when there's an issue. Unfortunately, it's the moderates, and the moderates who are quiet, who are not sanctioning those outliers. That is where my worry is. There are so many moderates who know better, but who are sitting on the fence just because they don't want to be sold by some of the outliers. It's unfortunate.
Okay, for way a year a dream 10 year but the Emma Public Accounts Committee. Emma should be a fear but the core motor to or man for and said the brebi MOB a one. I don't dream 10 year but the China. Obi Honoma can Japan summer or Kayano. One see when ye been share ye. And see a notion in a son or man for B Casasa, a post of 4G. A bisuche say committee or parliament, and yet Mushamunti Yankoti. What nerves do you have even to criticize somebody in this country? Check your home. We enjoy FM here. Check your home. How corrupt you are. Abu go Ghana. Ebe go mutiriso. There's a Ghana say if we enjoy FM, will be there to make those fake news. You will not be there. You will not be spared. All of us are not going to be spared. Maybe because Central African Republic. I mean, Light FM. War pass bullet holes. Now, one scene we are Christmas Day, 25th. I'm saying, call walk anyway. Now, Enkola, etiwo naked. No, my Light FM. No Light FM. Debbie, we should watch out. We have to be careful. Me say, Madam Driver, or driving or UN, or UN, Central African Republic, or they make a shop, supermarket, and I me drinks. Now me pay Shivas pa. Shivas Riga. Now I'm so only back. When am I so catch him? I said, this drink is for Patesi. Patesi was the president. Wow. This drink is for Patesi. You give me the money to go and buy cassava leaves. Joy FM. You have to be careful. You can't destroy this beautiful country for us because MPP will triumph. Who say Ghanaians are not discerning? They know the good things MPP. What you mean breaking MPP down? Nana Kufa, don't give them password. Gabi, me who said Joy from Fro Fie, Arabanman Betu Mowa, Member the Cam will be at it. Mukot Gabi Fie, Muya Maya. Say you are not getting anything from MPP, then Mukwanum Kugu party anyone say, and then a Buakamutriso. The guy should be punished. That Joy from reporter. Who go say Iran how baby and car betting you busy. Say I'm funa muti Ghana ha mudi obi antimi. Me make catch mu. Make catch. Light F. And you my dream partner mudi ye. Mu ye greedy. And I know. Say oma bam. As if for way a year Kennedy a Japan Central Mashibajan in 70 beer wakaye Ojina Swa or more Cheso and Casayeno. Now when you crampolo na a restos the young men were bebech in a moment in a wa. We ye mrana wa attacking multimedia in general no. Na restos the made the probabessa swabo El Cassia Bono Mua and I'm so my year Tamil so chese Yenya 7 ma post force in the say ye de beko Emra Shebja Fia before or Che Emra Shebja for as shall be from Emrana. Mrasho for say obi eyam from so a wo hyase tete ni nsemu na so twe bi wo a ode ma no no omo hyase na omo ati owura Kennedy Japan enumu asem ene nse wodo a wo kan ya enche ye kra ebo bi ekiremu na enumu na wo committee numu a nipa ba ko a oka ho bi owura Kobra Mensa Woyomi oye mrasho bedwani ewo NDC amanyokuru no din mu wo de atodwa se ebinum hyase ekeka se enti owura Kennedy Japan said ni tumi etie ni sikatie ne nanum nsam etie ndum betin akanasem ni nanso owura Woyomi se eni so obia hwefisa ange hokora se Kennedy Japan anyu obia oboromra so ewo memu o se eda di pefe se omen obi obeyam fomso obia o se efrede ba bia no o se ode ahobrase ene kokko gina committee nanim ana se mpo se ye court ana ba bia na otie nsam kora ye woma no ye bisa no ene anu ya odebema Ghana fo na ekoba se ono mra sebedwe fie ho se owura abamba be no a oya chiame hene no ato ne nsafre no ede nsemi ama won ebra owura alasa suhini a oya mra sebedwe ni Watermale North ene kopagya baye se mvoni bi a wohunu ne kase bi a wate afa owura Kennedy Japan a woye wonu ho no enya meka enji won frɛ no mra committee nanum na omechechim se be ya mra sebedwafo anim guase a ekoso ne to betwa na wei ade a eboro mrasebedwa no eso ana owura Mensa Woyomi ekira na osamanfo nya botre no hu se emoro won so kra enti no wonya botre wontie nsem no mu ene ebra wo be hyase na obedi ensem no enche kra no wo to nsa afro owura Kennedy Japan ma wakogina privileges committee no enim
ɛwɔ mmarahyɛbadwa fie ɛhɔ ɛna nsɛm ahodoɔ a wɔn ate afa ne ho nyinaa wɔn de bɛpempem no hɔ na ɔwɔ ano yi bi a ɔno nso ɛde ama sɛ ɛtɔ asomu a ɔbɛfa ne ho adi emu ma ntɔ asomu a mmarahyɛbadwa no nso bɛgyina wɔn tumi so na asotwe bi ɛsɛ fata ɛwɔ sɛ wɔde ma no no wɔn nso wɔde bɛma no a wei ne nsɛm a apiepie ɛno nti ama owura kɔbra mɛnsa woyomi ɛde ato dwa sɛ ma obiara yɛ mo nhyene na wɔ nsuo sɛ kɛnɛ Japan ɛboro mmara so ɛgye bi a wɔn frɛ no na bi kora de nsika kɔ hunahuna wɔm ana ɔde bɛka wɔn ahyɛ a wɔn bɛyɛ asɛm no toro kaa yɛtoa nsɛm no so ɛde ama mo ɛnɛ awie dia na yɛkɔ America choppable dollars no makoma kɔ aduonu wɔtwe $28 million a mmarahyɛbadwa no ɛhwɛ na sɛ ɔde tuma ɔde bɛkɔ akɔtɔ ahyɛn de ama mmarahyɛbadwafoɔ enipa ha no ɛne aduoso nim sɛ de bɛyɛ bɛboa ama nneɛma nyinaa kɔ nkan ama mmarahyɛbadwafoɔ no ɔmanfoɔ ka ho asɛm sɛ kɛbɛyɛ a sɛdeɛ aban ɛtɔ ahyɛn ɛde ma kuropɔn kurosini mɛnsini asɔfo abɛde twɛ na afɛso mpanimfoɔ a wɔsom bebree no kɛnyɛ sanfa mɔmɔ ebi so kyerɛ sɛ kɛbɛyɛ dia kɛmpis na kasa ɛmfa wɔn akatua nkrataa ɛnkɔ esikakra bia nkɔgye besia sɛdeɛ bɛyɛ a aban dwumayɛfoɔ ahodoɔ yɛ na wɔn nyɛ no pɛpɛɛpɛ fi sɛ dede ma ne kɔkɔma nyinaa no ayɛ na wɔn ɛyɛ korɔbɔfoɔ ɛma ebi so kyerɛ sɛ ɛhyɛn a ɛyɛ tɔde ama wɔn na ɛyɛ paa o deɛ ɛyɛ ne sɛ aban no bɛfa mu atwie sika no ɔha mu nkyekyɛmu 60% na MPs no atwie ɔha mu nkyekyɛmu 49 ɛno akyi ɛto ahodoɔ anan kɛdeda so nyinaa no ɛno yɛ ɔha nkyekyɛmu 13 pɔna nyinaa no so mpanimfoɔ hwɛn ɛde afiri so a nneɛma nyinaa bɛkɔ nkan de ama wɔn ɛno akyi so wɔde mfe pɔlepɔle ɛnan ɛna ɛba abɛtwa sika yi a ɛbɛbɔ wɔn dwumadi asi pina asi tapaa na yɛwura Johnson Esedu nketea na wɔyɛ mmarahyɛbadwani yi wɔyɛ mpepɛn manfoɔ ni wɔyɛ mpepɛn sɛsi a mekɛsɛ wɔyɛ trɛfoɔ man di samani eko no wɔde nsɛm bi ato adwa sɛ wɔno no wɔne manfoɔ bi nya adwene sɛ yɛkɔ akɔtɔ ɛhyɛn de ama MPs a ɛno ɛyɛ bɛsia a wɔn ankasa dom sika ebetwi a ebi kyerɛ sɛ kɛbɛyɛ nkaban no ankasa ɛntɔ bɛsia anaasɛ nkɔtɔ ahyɛn fam a mo sɛ de yɛyɛ ma ɔmanfoɔ bi aka no wɔsɛ kɔba no sɛ bɛma ade so a ɛda aban no kɔmu no emu edududu etiwe na yɛbɛsia na yɛkɔ agɔgye wɔn ankasa bɛtwia eti usika na yɛtete die free mu nti bosom bia so na yɛtwia wɔsɛ yɛsene sɛ aban na ankasa bɛti sika mpempem wɔ pepepepe ne akyire ɛkɔ akɔtɔ cars ɛde ama mmarahyɛbadwafoɔ sɛ wɔn fa ani wɔn mu dwuma yɛwura Johnson Esedu nketea kasa na ɔkyɛ sɛ ɛno boɔ bɛɛ den sene sɛ ɔban no bɛgye loan ɛde ama MPs no ɛma ɔngoma akasa bɛkɔ akɔgye wɔn mu bɛsia wɔsɛ ɛnyɛ sɛ bi mpanimfoɔ firi aseɛ na ɔmde san hyɛyɛ ne baayɛ emela option de baayɛ no wɔn yɛ investigation tena sɛ nhwɛmu sɛ ɛwo behia sɛ yɛ ma aban kɔtɔ ahyɛn anasɛ yɛ agase nkɔgye besia ɛfam MPs no ɛne nipa dodo na akɔ bankrom saa tam no yɛ MP o ɔnkɔ bankrom sɛ kɛbɛ di anka atin sɛ besia ne yɛ besia no bɛboa ma nneɛma nya kɔnkan ama sobu anasɛ sika bank aban no bɛte de akɔtɔ ahyɛn no ano betimi abrase ebisɛ sɛ ɔman ne ɛma ɔhyɛn a ɛsɛn ne hyɛn a aban no besiesie di ama wo ɛno akyi ɔbɛsa so ama droba no akyi koraa no ɔbɛsa so ama wakadeɛ bebree fuel aban na de bɛma wo ana akadeɛ bebree wɔ ɛhyɛn no ho no wɔn na de bɛma nti ɛno boɔ dene sene sɛ yɛkɔ akɔgye besia de ama nti yɛkɔgye besia de ma anasɛ ɔkaa ne sɛ a wɔn ankasa na abɛsiesie droba ni wɔn na abɛfa ɛna afei so maintenance ahodoɔ wɔ hyɛn no nya wɔn na abɛyɛ eti wɔ sɛ ɔbɛsɛre Ghanafoɔ sɛ nka yɛma kwan na yɛnkɔgye besia mmom ɛma MPs ne ntua sene sɛ aban ne sika bɛkɔ akɔtɔ ahyɛn ɛde ama mmarahyɛbadwafoɔ ha no ɛne aduoson enum kwa ɛnɛ na mmarahyɛbadwafie nso wɔhyɛ ase atena aseɛ na wahwehwɛ mu sɛ nti a ɛyɛ COVID-19 ɛho nnuro bi a yɛkɔtɔɔɛ no ayɛ dagya ɛwɔ mmɔnten so a na ne dende Sputnik V aduro no na Sputnik V aduro yi ɛbaayɛ no ɛdi kan no ɔsɔafo hwɛ yɛ apɔmden so owura kwaku agyemamanu ɛde bɛto dwa sɛ wɔkɔtɔ no American dollar no edu nanso nhwɛmu bi efira ma no ne bae ma Ghanafoɔ so mu hunu sɛ ampa papa yi sɛ sika na nyɛ saa na emum yɛtɔ no American dollar no edu nkono na no ɛno wɔkyerɛ na saa deɛ no ɛhwehwe Ghanafoɔ aso enti na Sputnik V aduro na yɛkɔtɔ baeɛ na yɛde bɛwɔ tia coronavirus ne mpire no so no ɛwɔ sɛ yɛyɛ nhwɛmu no sɛ ɔsɔafo yi na otwa Ghanafoɔ kontompo nie anaasɛ nso asɛm na Ghanafoɔ ɛntie mu ya yɛpɛ sɛ yɛgu n'anim ase kwa nipa nkron ɛna wɔde wɔn ayɛ saa committee a onwene deɛ ɔde ahyɛ wɔn nsa ne sɛ wɔnhwɛ mu na saa agreement no a ɛkɔ so a ɛyɛ obi a adantam ni ebegyina mu no na wohwɛ mmerɛ mu ɛwɔ amanɔne adwadie mu a
ene ne kɔ anaasɛ ene ne bɔ breni ana afei nia ɔsɛ wɔyɛ enso ene sɛ wɔfa amrakwan so ɛna no wɔsɛ emrahyɛ ɛyɛ adantamuni ebamu ana anaasɛ mmremu no ne ni sɛ adantamuni enso bam afei wɔnhwɛ aduro no ɛboɔ no ɛno nso na ɛfa ne kwa mu ni ana na ɛno ne de Ghanafoɔ na yɛhwɛ ni mu no yɛnyaayɛ afei nso wɔmrahyɛdwafoɔ bɛsan atoa so na wahwɛ sɛ ɔsoafoɔ Kwaku Agyemamanu enti odi kan bɛka sɛ ɔtɔ aduro no America dollar edu nanso ɛbra wadi kan de ne nsa hyɛ nkrataa ase ana ɛyɛ edu nkron no wotwafoɔ Ghanafoɔ trɔ ana sɛ de onima ene de wɔkaeɛ no wenum nyinaa ɛna owura Kwaku Agyemamanu nso ɛde atodwa sɛ enye hukura ɔno de osuro nyame nti de wɔka no ɛhɔ na ogina na ɔno ene dansini a obedi kan kora ɛwɔ mmarahyɛbadwafie na akopie committee no anim na mmerakoro no nso Director General of Ghana Health Service no Dr. Patrick Kuma Boaje de atodwa sɛ enam sɛ nnuro na yɛwɔ yɛ no anso Ghanafoɔ nyinaa so te sɛ de na ba no asu sɛ nipa bɛ sɛ ɔpepe aduonu de ɔsɛ owó bi ɛwɔ mɛmu nti no waayɛ nhyɛ a nipa bɛ sɛ ɔpepe ɛne akyirepɔ mmienu wɔkɔtɔ aduro bi boso yɛ bɛsi mu a ɛboso nwɔtwe mu na wɔde aba afiri America burukyima mu anti wɔhyɛ Ghanafoɔ bɔ sɛ wɔnka wakɔntɔn yam enkanka wɔn a wɔn wɔ bie no kwa bia so aduro bi bɛsan aba ama wɔn so anya kwan awɔ bi ɛma coronavirus yarebɔne a ɛkɔ bɛsɛ mfie mmienu ni abɛsɛn wiase kom ama ahokyerɛ aka Ghanafoɔ no ɛso ate na fe yɛahyɛseɛ adi edwa ayɛ adwuma sɛdeɛ wɔhwehwɛ no yɛtoa ensɛm no so ɛwɔ enwumasua emu busumi etwa mu ye ne mudi enkomo bebre na enwumasua enkomode a na Senior Staff Association University of Ghana wo mo dom na de nyina egu fom se akyekyefa wo suade suapon universities ahodo ɛwɔ man Ghana mi nyina se yenkonwa emmafie emebuana na okote wo so a na se bi ka wonsa enya ade a opepa ne mom otafre eti adwuma mu hyehyɛ pa hodo a wɔsɛ wo munya sa kyerɛkyerɛfo ni na no abo mo sɛ de agyenso abo akokɔ na enwi so abo de nkyem no eti wodo na de nyina egu fo ma ne Zakaria Mohammed di enkomo wono ene wo mo edwam kyerɛ national chairman Emma association no na wie yensa kan ɛwɔ ahoma no so woni mpanifo kwatena ase ehyiaye Emma enam so wo mo call off wo mo strike no ɛde na efiri maba di months ahodo no mo nsa aka wo mo nsa nka yenimo nti ye kwane na kwa akodi enkomo Zakaria. Yes sir. Salamu alaikum me patro me madam. Good afternoon. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. You know the tree I can speak. What to say? I'm doing well. Me so what to say? I say I'm doing well. Ah. The tree is not there. Hey, do you want to say so? So. Oh, I can say it in English. I say I'm doing well. You are asking me how are you, and I'm saying I'm doing well. Okay, Matthias. So thank you very much for joining us this afternoon. Thank you so much for having me. Concerning your strike, I think we'll be having a conversation with you for the third time. And on the 11th of this month, you met with Fair Wages and Salary Commission, and then concerning your strike action, in which you were assured that your standing issues will be resolved. Any feedback? Have you been settled? It's almost a month now. Any feedback? Yeah. Yes, we simply saying that the strike was suspended as a result of the agreement that was reached between us, the Fair Wages and the Vice Chancellor's Ghana, that the parties involved were expected to use from 30th June and to the 19th of July this month to conclude and resolve all the outstanding issues that Senior Staff of Paul University have been complaining about for all these 3 years, for nearly 3 years. And that if that is not done, then it means that there will be trouble. So we are simply telling them that government has a responsibility. Are you getting it? To fulfill the promise. So we are just warning government that if government has set its own date, we didn't come out with a date. The 30th June to the 19th July was a date that was given by government. And I'm saying as we speak, we have not achieved anything because the government made a proposal. We also made a counter proposal. And the counter proposal, Fair Wages, told us that they were going back to government to secure a new mandate and let us know latest by 7th July. Today is 15th July. We haven't still heard anything.
So that mandate has also been gotten. Okay, it means Fair Wages Salary Commission led you to call off the strike. And what exactly made you call off the strike? What were you told? Well, we were told that they will finish everything before or on the 19th of July. And we are afraid, we are being suspicious because we are left with 5 days. And looking at the volume of work that is yet to be done, we are just afraid and suspicious that they may not be able to conclude what they promised. And that's why we are warned. So since you met with Fair Wages Salary Commission, it's been a month now, your association have not been contacted. Oh, I have told you that I have spoken with the Fair Wages Salary Commissioner, Dr. Kwapon, on the phone more than 2 times. And I'm saying that all the things that came out from the conversation was negative, that they have not yet had the mandate. If they had the mandate, they would have gone ahead to fulfill the promise of the 7th of July of getting back to us. And I'm saying as we speak, there has not been any positive feedback communicated to the association by the Fair Wages and Salary Commission. And you can check with that. So you are saying that it's a failed promise? It is. Failed promise? That's exactly what it is. Because if you promise somebody you are going to get back to him with an information to let him know his or her stand on the 7th of July and it is 15th of July, and you have not still been able to communicate to that individual, what would be the best definition of it if it's not a failed promise? So if, let me say, if from today to the exact date, if your demands are not addressed, what will be the next step? The National Executive Council will meet to take a decision on that. And I'm telling you that we'll do exactly what we have promised. To when we promise, strike? we deliver. Oh yes, why not? I mean, What was the reason for suspending the strike? It was because we are assured that the issues will be resolved. If the issues are not resolved, why should we not be on strike? Because it was suspended because of the assurances that were given on the part of government. And I'm saying that those assurances are not going to be met. Because this is not the first time, you know, that on the 28th October 2020 we strike over the same matter. Promises were made, they were not fulfilled. On the 21st January 2021 we strike. Promises were made, they were not fulfilled. On the 18th of May 2021, we strike. Promises were made. Zachariah, we are still not. It's not still being fulfilled. Hello, Mr. Zachariah. Yes. Listening to you carefully, it means you had no trust. So why did you then listen to them and then call off the strike? Because that was the first time Vice Chancellors Ghana were appearing in our negotiation. So because of the respect and the trust and credibility we have for our Vice Chancellors, who have never lied to us, who have never promised and failed us, that was why we call it off. We suspended it. And we made the Vice Chancellors know that it was because of their presence. You know, we met with high-powered government delegation. We didn't call off the strike. Right? It took the intervention of Vice Chancellors Ghana for the first time in our negotiation table to convince us. And we rely heavily on their credibility, on their trust, on their promise. And that was when they stated the suspension of the strike. It was not because of the promises that were made by government. Okay, so we have a few days more. So let's see, something good might come out from it. Pardon me? I said we have few days more to go. So let's wait. So let's see what happens. That is it. So let's all keep our fingers crossed. Okay. And see what happens after 19th of July. 19th of July, it means next week Tuesday also. That is it. So tell me, if you look at it from logical point of view, from your own analytical point of view, you think it is attainable? And that is the fears we are expressing here. You see that you are laughing. You can imagine. Is it attainable? We were not the unions that gave the date to government itself. Conveniently spell out the criteria and stated the date, and we accepted it. And now they have trouble fulfilling their own promises. And you expect the unions to be quiet? That cannot be the case. Let's wait. It can be a miracle. Anything can happen at any time, any moment. Let's pray and see how the miracle works. Thank you. All right, thank you very much for your time. And therefore, National Chairman Emma, Senior Staff Association, University of Ghana, the Kodi and Komono. And in now, if I want to say,
wɔte ne me buso na ɛtɔ so edu baako anase edu nwɔtwe ɛne mpanifo no wɔn kɔtena se June buso na ɛtɔ so edu baako sɛ wɔn fo atuatie ni na amra wie ne mpanifo no wɔn ntena se a wɔkyɛ sɛ vice chancellors ɛmu mpanifo na ankasa kuo kura ban mu ɛna fa wedi so ban ma wɔn kɔtena se wɔn gye panie sɛ ɛne ɛnyɛ hwee wɔn bɛkɔ classroom wɔn sa so akɔkyerɛ adeɛ biem bosumi etwam enti ɛna mpanifo de mu no ɛbɛso 19th ɛgye sɛ I think sɛ benade di enimia enti sɛ edu hɔnom na sɛ mpanifo anya ɔma kɔmaso ade ama ɔmo di a ɛde no mɛsa so de ɔmo nade nyina egu sɛ akyerɛkyerɛfo ne kodi ɛho nkɔmɔ nti ɛho nkɔmɔ twetwe kakra bi na eno ɛyɛ kɔɔyɛ no ɛnam sɔhwɛ a yɛyɛ no Ghana ha ɛne abirom atɔyɛ ahodo ama ahodo so a da bia fi bia kamia kɔyɛ sɛ ewia na ensɛm edi akyire no ɛnyɛ ɛyɛ sɛ nkrata na pie ayɛsɛ nkɔda na nya ma ebinom kro gya so twa wɔn sɔhwɛ mu nti no Ghana ban ayɛ na adwene sɛ nya de ɔbɛhwɛ ama saa de na kɔ so bio nti ɔne ama ahodo nyinaa ahwɛ na waka wɔn ho abom na wama West African Examination Council ɔno ɔhwɛ enwumasua ɛne sɔhwɛ ahodo ɛso ɛwɔ abirom atɔyɛ ɛkwan na wɔn ankasa yi publishing house so a wɔn nso ɛna hwɛ ma nkrata adi sua nwoma nyinaa sɛ yɛ tintim aba mɔnten ɛnom ne ade no wasɔn so na nipado a woyi wɔn na ɔsɔ ne so na wie no Kingdom Books and Stationery adwakuo no ɛna ɛsɛ de ɔde tumi kɛseɛ na hyɛ wɔn nsa sɛ ɛyɛ past questions ayɛ na mmɔfra no hwɛ mu ansa na wɔnyɛ nimdeɛ ɛne suahunu ansa na wakɔ sɔhwɛ no emu no afi etwa mu ɛne afi mmɔfra a wɔbɛkɔ saa sɔhwɛ no mu no wɔn ɛna wɔntintim saa nwoma ahodoɔ ne nyinaa na ensɛm na agyina so ama mrahyɛ badwani a wɔwɔ Asen South Abato mpasua so ɔsɔfo John Intim Fodwo ɔno ɛna ɔyɛ owura ɛyɛ Dr. Yawadu Twuma ɔyɛ nwumasua so ɛyɛ no so soafo na bedi akyire na wakyɛ ensɛm no mu yie senti a ɛkɔba sɛ ɛsɛ deɛ Kingdom Books ɛna wɔde tumi kɛseɛ ahyɛ wɔn nsa no. The calculators that Dr. Park was so concerned about, that you're also interested in, that you raised, was an intervention that some members of the WAEC Council had started, implementing even 3 years ahead. Nigeria, as a matter of fact, started implementing it 3 years even before. So these are some very tenable interventions that were proposed by WAEC. And how were they to execute it? They needed to engage partner that would be able to assist, because their core mandate is not to go into publishing. Core mandate is to oversee the quality of examination and administer same. So they engaged among other publishers, and Kingdom Books was selected by WAEC and granted the sole right to be able to publish past questions and examination report. So it is not just past questions that was compiled, it was past questions and how it was answered, and the critical areas to look at a detailed examiner's report on all the core subjects. This was compiled. So the sole right was granted by WAEC. To Kingdom. So they engaged, Kingdom Books, and gave them the sole right. Now, I haven't done so, privy to what engagement. The point I'm making here is that having granted the sole right to Kingdoms, we engaged them. Now, the agreement was approved by PPA. The fact that a particular procurement has been engaged under sole sourcing does not mean that value for money considerations were disregarded. As a matter of fact, value for money consideration was duly factored in, and duly approved, PPA duly approved this figure. 430-page booklets with all the past questions and examiner's report. So it's not just a piece of pamphlet for one to think. It could have been 200 cities. It could have been 300. So that is a question that we must ask. So I'm stating on authority that value for money considerations were duly forwarded. For we Reverend John Intim Fodwo mrahyɛ badwani wɔ Asen South Abato mpasua no so na ɔsan yɛ ɔsoafo a bɛdi akyerɛ ɔhwɛ nwoma so ɛna yɛte ne nkan. Nanse yakase bomu yede to mo anim sɛ akye motanto asoso ko wɔ nkramantam no asuafo ni bi akwa se yade bɛyi ɛyɛ COVID-19 yalewa besensen amansan ekomu no na nkane nim sɛ agyanka suku mum kwa akosua de den COVID-19 de nkomkonya ne he na so asuafo ni bi ede ebi su kwa abonten awofo ba hɔ akyerɛkyerɛfo ba unti yade ne de ɛda ya wɔn bɛte na nipa yɛ kwa yɛ wɔn test na wɔn yɛ apem ɔha ani aduonum ensia 1156 ɛba ne nipa ɔha ani aduokun 195 ɛna nya COVID-19 yade wɔ ne bia na ama ehu pan ho bua ɛna aka awofo ɛne abatan ya wɔn ɛma ɛwɔ suku no emu bi
and I'm saying so ama Dr. Insia Ashare one on the two mampenifo eba na pomde some so a mampeni atena ye what I told us data variant no say hu pa na so mpenifo bom ho wadin bia and I'm searching matade ne ba no ngofo say ene na ene suku mo ye hu na suku mu kura nkwadan nya COVID-19 de ne na de ne be ye no de be ntisa omafo bi kwa say na ya twe ohina bo so uzu bisa se ekura modwo COVID-19 bia ba suku mu uzu bisa se suku mu sam tse se suku mu sam de koyie pa na ye ka ba bia eye save pa COVID-19 ya de wa no ke bi ni ho na se okwa ka ho beto wan ka hu bia ma mu so benya ya de dia anu ye suku mu de ho ye save pa etin so suku ahodo o manga na mu ni de ho ho nsam no eye pa o chese Ghana service enwuntembu a wabu fiti January opepon a ye bie suku wa afi mu no enipa 2000 ena enya COVID-19 ya de woni bi o manga na mu a o chese eye na enye ebi a primary nko a eye primary secondary school na feso tertiary school a o chese ye mahu bi ankan ye na ne me konkan abatan ye omode awfo ye omode achechefo ye omode PPs ahodo se wose aban so ede ma no so wo mo ede ema engutebo ne to aso se ahyiafo beso ha eni aduosin se 166 ebi firi bono ebi firi enkran ene poye mantem o manya yarewani bi na north east there o munya cases ba akokora won to suku biemu e wo man Ghana emu enti achimotade no de ye da yenda empenefo mo bom ne said be ya entretre enkonto suku ahodo akamu e wo man Ghana emu se ya ba santimantem ha wona eton graphic no wati tiku ahodo ekuenmu ba ko ene MPP amanyom kuenmu nipa bi a wonso eton graphic a opani bi edawa no na wompani ene wo kasa ura besmaka yensu wo se enukureni waboa ne ho pa se obeti atua na waboa doma no ama wo mate atua no ede atia maame Lord na mahama oya wompani dada mama yire se wamfa sika odi ye nyina ama se no ye omampani abedi akire yire no ye omampani yire edia na ene asem kese ura yi kira na enizifo akasasa mama Rebecca Kufu ado de ahomete se sika wadie no kro de abade a ono no de eyemfie nan ene fa ura dwo mama yire no nso eyemfie dumienu ene fantie no de emu odura Ghana fo nya ebeboa ma yede ayede o se yede ye mama yenko na yenkotie Ashanti Regional MPP Graphic Association one chairman Graphic Vendors Association chairman ura Bismarck ayensu my demonstration etia Lordina mama say mo NDC for mo na mo so regiran say Mama Rebecca on fa ni sika mra matata na mama mi di ni sika ba enti once matumi atata mama we na odi ni sika ba ne de kwampia yenso be me masori agina se menku se me organize o me demonstration etia NDC ne Lordina mama no mo so de musika ba anya sa pa de anya de e betwe wo man we mu mani presampa na meka anya mutumi mfamani enkosi Akufo Addo ne yire so saa kopem chamo yo opposition leader mo tata na wabeyo mampanyin so still mo tata na yire enti Lordina mama sika bia ono so wafa bia animani a won famra anya saa de besi wo man mu na anya pa mentan mo kra me po masem so mo ba mbedi o man so sabi president mama oyebi ma o man no so o man ni wa ye nioma bebre na emum kwan ndisi for de o mani asi Lordina Rebecca Akufo Addo so no ono na ema mismani abre say what is good for the goose is also good for the gander. Ura Bismarck ayensu MPP Graphic Vendors Association one chairman war asantantam na yetene gansam kuru ye odi tu dwa nti no yenya no wahoma no so ye kɔ na yakohwe senti a oka sanse Ura Bismarck ye mohaba Light FM kase boso awie ye nua apom de sen nyankopon adom na monso Urade adom na ade na o maame oba pani dada Lordina Mahama o si ni sika wan family ofa me da wasi bebre na eye NDC foi matata ya mama Rebecca sa se monti asese ni sika allowance de man ni nyina no on famra mami on peningu ase sebe obuga na fonti eye ya waretani ni sika ni nyina ba na mama so mo bo dawuro mama Ghana fo nyina te se mame no edi sika na se sika kodi no wono mama so mo ba pen eye Lordina mama
on the na kase ni nyina ne nchen na ede ewo adinti na on the muntumi kan che no fa on the ni sikamba ono na ha me na se ekoba se emrakwa mu maami ewo so wode ba na ono awa de abade a ene nkaja ye se lodi na de onka se chinchina wode abufuo de ba na ase me na ofa we de mu ni mi ken na wo lodi na kufu ado yire no se na kwan amade ne fa so no sai na se made lodi na mama mu nyina age ye ene ade skebi sisi skebi ana na se skebi yes skebi enti ese once a waji we matumi aya me agi we fi ma no we so na so mo ye me agi ska we so e de fi lodi na mama nchen na e de ye nyina ye ho to ni ehun se sabi mo gine Ghana fo ho na anya sa de anacha mo gine mo party fo no ehun sen Ghana fo yesa enye ekufu ado anacha enye MPP ayi ni gide ejese de be to MPP dia anacha ni gwa se mpese mu MPP dia de mpese mo pass akwa mbo ne so Bismarck demonstration no obeye ni kumasi ana so obeye ne nkran wonko na abeye na obe freedom na uwo sika de oh mesre ye kan se demonstration no meye ne kumasi ne nkran ane tamale ana takrade ise one ni nkura kese ya well you have just okay Bismarck yo wanya ate ho so obeye de ye hu osi nkura kese enu na obeye no nti ye hwe ni mu se Bismarck ayensu ede sa oye kire no ebe hye so emum ma melody na eti ase no disika no ba dia wo so weni wo ha obia abrante ete ne nkan ye Bismarck ayensu MVP amarikon mu nipa wo ton graphic e wasantemantam ha no ne won dom training yetwa ensem no so ede amamodi afadu ntwe ne bra bebre na benche Ebekenkane ede ama amansan ate arahu sembi esi ewo doma is mensin no emu ewo bono mantemo ekro baako family community ekuafo do na ho ye fe no chinchinase na chinchinase na eja grusi ene ne yire ete honom afie grusi ene yewra eja grusi na kasakasa bi aba wo entem ama enam so ba na atwe wo ma wo de aboni kunku achi se kum ama de ete ne se papa no etinanam ewon sedua arawosem na asi wode amuna ko presbyteria abaya asabia musieye mog wo mo de akọ honoma obepapa mu na maame no so yede no akọ yedoma is posifo akachia okwa akabo amanhwehwemu pa akoso yakwa ma no so oh serious papa na nyini me ba cho yenko Facebook say de Ghana de uda so kwa se wanti an wasem na sem ehu a na bibi yasi eti wa wodidi fa che wode woma pounding stick ene wode ball no eti yenko Facebook na yenko hwe se woni wukuna tena yeni mfidudu o matena ntimi se o mo ye mpanifo papa na oda ho no bibi nte o se ye kata nanim kakra emoja pram se wode ball ne ko chi o se wode ball mfio yenko Facebook na yenko hwe mfoni no any video no ye de ato honom timu a mo hwe live wo Facebook no na YouTube no Light FM official no mo betimi ahwe na mahu se de esisi yankasa enti ese ya che no oba ne ache no wo se akasa ne ba wo mu ntem a nam soma ne sa kopa ya o yesa ne nsa ne pae na ne pae ama wo no amu se wo nsa pa de a uni kura wo nanka bo wa ana meboa hwe unim sa semkure ya bi asi enkran bi abi na mete ho akire mo akire sisi a meka se nipa ne ya che no abrante a wodi mfie duonu nan ena obi a wasi ne fie na sebe yare nti ono nko a na te ne nsam ye ena busuafo ta akokọ kofio nti o mama wama wodan wo fie ho ena wote ho yesi usuban sebe wodi ma shawafo no ne ade nyina ekọ ho na okwa ebi a mai tim be ko ne ye frɛ papa yi ono so wote hwiche mu no wo settle na wa papa krase da bi ontu fie otu fie wa o so ntia se papa na etu fie wodi aba akọbọ ne ko achie kum papa no weekend ya me ma me bi o kuruma ono ani nua be ma odi na chi ye the video no ato Light FM official about your YouTube kwa no about Light FM official na wa share video na face pictures no maami grusi wakum ni kunu eje grusi omunya nkwada omunya mrantie papa ne nyitim so benya be se mfie aduoson tim se omuya awanfo mfie sen
eh na je say we no yoluma bugi kura na ana ma me wanya mpena fofora na na ho odin wo fom papa say na ho odin wo fom ene no nipa na bo eni ho odin o ya no na din kwa o kwachi no kura de bo wa emfa ho se de o gram city o be kwantam eti de okwa aten de oba aten de ogina woni tenturodo ye kɔ na ni akwasi bodua akwakodi nkomo wo yensem twani wo to nkra wo ho binti je sie nyina wo boye nhyebo ankasa se ya mpase kasakase ne ba wo mo entema na papa no wonya emfie sen edi opoti ankasa ne si ya akwasi bodua to asoma yen me ya ba me da wase asem ne se na wote na wa chimu ma tie for so pe ne tre finance bi wa chimu e wo bonomantis man ke ma ahinku ni ko wa fe so China ta se ma bugo pro ba yeah, I said, well, you're somewhere, and I am Mammy Goosey on a Light FM. No, where this is channel, 100 plus, and I 85 plus. Or the woman I didn't see a good Goosey. So, I could do I could do at the Mojama Light FM. I go na me papa kwa ye gusi o ma ya sene mu ne papa ne ma be se na wotwi ni o mo so bia na o mo to pass so na mo ti ku sa ya na no fa ni se o mo fa ni mu tin san se ni pare ni ha o ni ko ni na wa ji na so kam de wa fa ni se ni na amasa ni ma e ko so ni na ta si ta inform so won te mo na change to mo fo no ya na o mo ebu no onye ha o mo nti enra na ndi o mo sorry na mo san to ka se so enya ko ke ba ta na ndi o fa se so ndi pata o ma no ja mo na o ko aju nti ngo be 40 samba fina se la ne ma me egu so na ni papa je gusi eni so yo honum na one o cheben ni ma se na de na pa de o ne papa ko a chesa ana o che na che ni a shebu ne papa aja o ye ni pepe ni na che o di ti so ha e mi pa se ata na o na se ti ata se ko ko e u de ne man ka se de ku ne ke e na so e ye aja gusi e ba ifo ye na ne se an o da wara ono mi gusi na o ne o da bi ne ti na o ba an so and I will have aja gusi ere ne pe ayo mo ati ta self to and now found out what I on my new ma be ware ma new no so awo ala ma ko nsa no no busi je mi se on pese o ti be yi ba one ne ba I feel business day the man kai na maka na so and no extra ba se ne be on fe ne be ba mo so no so e ma ba ka se ne ma mi si ka ne de na che se ni abre de ka no ka che ne ma mi se no ka ne de on to use them no na tra de ke years over the so ka bi da e na se ya ko ade chi sa e de a tre ni che mi se ni ha ka na wa ka ja ba no fi se ya go de o pie no ka mo ja ran ye for ti mo no bi san fa ni mo me ti no me atema ti o pe ne papa ne ja mo ja ma te se e ni ko do na te se ai kra atamba na ti fa ja mo ja ka na ja den ko dro ne ko no ni ya pa te se ba no ko e de fa na wa ni de sen se ora te kra wo mo ya te se o di un problema se yin na te no an pendente aso se la yi tan wa na ti she chile e fra assembly man na wo na ti e di so mo so e ma me fa ti me ko ma tan ni se ba no ti se la me no ni e di no mo amu se la mo ni ko na ya achira e di na mo te se da ni ne wo e ya do ha ti cha ke di te ho ta wo mo na mo ko ana tin so ma me awu ti fo tam ti na te se ni para ti tam le me ke a ta no na ma police na kai ho di shi ti ri de chire ti ga wa sa sa ti ni ba ko mo mo chire mo no yada se ene wa mane bo asempetia etiefo akwasi bodua de amane boy efri doma is ekroba kwa fe no chinchina se ena ebreye ye free doma is ya besna kwa asante achimbogu ho ena ho nso ara so ma asie ekira
na enete dan bi abu akum obata bi ne ba ya na that's for one sam no ho no akire mu a na kwan ya fa so a dan ibu ye ma obata ne ba be se fie mienu akonan ehye na chi a akum wo mo no na no kure ni emu nyan mama yentu mirika tenten enko Facebook na yenko hwe anase YouTube Light FM official also mokwa mo wa manone ni nyina mo benya bi na mo ahwe nti mama yenko na yenko hwe saade a esiwo asante achimyi usafo monkwai ubense ebra edan no ebugu ye no na aboafo aboawura ho na enipa na hye omo hyase omunya hu omkra omu yiko de hwade omu yiko unse mrante ndo omonsa o heda nye eyi dansa o enete dansa bro enete dana onse ye hyehye we ye breast die ne bia ene bi onso kra ye twasi so we na ya atakwa ame no atakwa baby kra ko mo ko hye na awero asa de omu tutu amena se onso omu yi ko se ebu afiri so na egu omo so ele so monko Light FM official eno YouTube ena Light FM 94.9 enso Facebook anase Live Sports GH eno Facebook akwala ne hye na chi se na ntoma bonumu na akwala no anwai anhwe nti no ba tan no a ne ba ne hye ne ohwa eka wo monyema afom saa ena amunumu hwa o mienu nyina na oka ya bibire mu ha semo a sebe enti ya hyase esisi affordable houses ema nipa nyina enye bi ahan se ya si no obi on so a mentwa no onim se da wa ena akato omo so no ohwa on ebo akwala ni tirim on se ni tiri no mu ha hwe oba atan no nipa mo boa wurade ne ba ne senie na je se wo afie o hwe on se ebone na so ne kan ne hwe ho na che se dia kan be gu won so dia bobo won tim mpanimfo ka se esorade edu ne dan na nkasa yem na hwe no ba bi esi na nkasa nye esorade edu edi free soro ba ne dia bibi kakra bi kure kanwa etimi wo ede ayi na ahode na ede ba no na e wo kese to hwe amanfo ejina ho etwaja adwo na che se ni okura nye kura sesa obedan na emre no dan na esi na me ka se ntigana ban usisi adam nkofo nye behind ni hunu se Ghana fa o meye atimu pa dia pa ne dia dance se me Ghana ni ba na minyade we free se me Ghana ni gold wa ha timber wa ha bauxite wa ha enchene wa ha me se Ghana card uni card je so Ghana awere ho so edan ne san ho se galamsi amana na emre ti osen ko o timi nya ho ehon popo ye kakra nti enu se ye se obetu no wanya ho kwa ivi obeda abonten kra na eno so de ne wo ho de eno so de wo ho wa hwe ya be man so a wone ne wo ye no umpe ba bi ma yire no mayi na ebi so be man ne timu be de wo hu no areho la me sifa messages so na me de yonko na areho no kra mu ayede no ye mabusua ni nyina yakọ busua ne ye mamo yakọ ye ka mo se unity oil no na eso ye mu akasebo ye de bremo okọ nkrache motofa nkọ ne taifa unity oil branches ni bi wo ba bia kumasi anso asinu asukwa santasi runabout suntre so akwatia line ba ntama boabo afia ga new road no so na braban enso unity oil ewo ho obekọ ne maya so no ye dwuafoi oho a wo ye dwua fefefe esomo a wani muti wo de sidi be hia na afu abi a woto bia so waje wo so kama okobro mantemu nso asampa ne bechem kwanta e wo branches wo Burkina Faso eye mosi krom ye wo ho na USA abruchimana nso ini to elejwekuo no e wo ho diva ho be ba center se enka ncho so de otwa pa da aba e ma libido kosoro nto ba bia ya pebi be ma bia ya pebi no animu enwe asempem okom ya mi awodo eton bi duro bia so a wonsa ebeka bi e na ahye ne nso se otwa heba powder odi abenti ema yare dom bia e free ni peduanum Divine Hope Eba Center for Obo Ho Sasa one number 0551228281 and 0248584687 eya kai se
pool party no so eba so dendenden ewo Bon Square Hotel a eno ewo asantemantam mu hayya wodwani ekire kumawu a ho ena yedi yeni ekire aye fidiase banko ho ena Bon Square Hotel ewa Sala pool party no eba so bodin say Sala bash Mr. Tipe ba Savannah ba Stune ba ena Dr. Frenzy Lotto Boy shocky one TZ any toro no nyina eba ntie hia ho ebo ne da fam kra ya frodofo na kutwa fa ne wura mu na yusu ne nyina so mfa so ane pool party na se Sala bash no be unu se ampa odo no ya hye no nso na fa ne ko ebrada edi yenimu ya Omafo adwenche Dr. Download free brim so aposika osi se Ghana ba pani na office na be de twe ode osika na bade ne ensi hu no wai we yasembisa enu achi sika ho do omaji nyina ne omfa mre se de okoje besi a utwe hu nsi hu no wonfa emra enu achi sufu wa ho do fangwa de egu omahye mu nyina so ompa omfa ma fi se yechi kokko enini ma na uchi kusie echi mmere ukwa de wosie hu eti we eye de wode ba ose ne nchi asonko enkoma Dr. Nana Ama Blanc Kluche and Dr. Louisa Hana Bisiwo Eric Boadi Edifree Bechem ne baye wasi Ghanaian se wasi se de niema si kono eyo nanado na me ahira Ghana hye nanado pa wasi wo hwe membo hye toso 9th Republic ya omampani be na wabo adwuma se konkomafo agyan wasi papa yi wari ade pa kwadwa asempa furniture works wasi light kasebo sementi na me ho dodome enti da bia wotienti awiesu abiem sa kwadwa sempa furniture works edum kumase positive change Madina osi democracy kebi ma min kebi amamu pen ye say the autocratic bio kebi en kebi amamu ne ekoso o mangenemo enti wosi yensua yentie nyansa wisdom say the be bebo ma ne nya akonkan Ghana fo eto abadema awo no won hwe yo metimi age omutumi afiri nsem o osi eniema nkoyie fix the country and I say yen fix o man o man for the ntweti awa no ye de asi na tornado chinchin vidie ne de maye o boy kaseba no boy emu ana executive producer ene commander one say so call Facebook jefa e wa ha bi abana ono so boy ya eja enkrata na oboabo no atren nsem ne bi e ma yesemu for pedi asalim baba nabas esemu emu fini keka nyina Obapa Lamisi mene eno na opoku ajeman Lodina mama ense mu